31. No, even if you stop there. Hallelujah. Ngenda kusoma ndowooza eyo Uncle Julius version ki? ESV. Ndowooza kansomeko mu good news. Good news egamba nti I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. Katonda yayogera yamagaamaga n'atunula obuuyi bwonna n'anoonya omuntu omu bw'ati asobola okuziba ekituli oba asobola okuyimirirawo ku lw'abalala n'atamulaba. Bwe ntegeeza ku lw'abalala oba bayibuli bwe tusomesa ku lw'abalala kitegeeza nti Mukama agenda kuvunaana William ku lwa Jeremiah. Mukama agenda kuvunaana ku lw'abaganda bo basisters bo kitaawo. Naye ebintu byonna bye tukola tusuulayo gwa nagamba kwegamba gwe tofaayo gamba tebinkwatako tebinkwatako. Naye ani agenda okuyimirirawo ku lw'omulala? Ntegeeza omulala oyo enjala gweruma, ntegeeza omulala oyo atalina kyakwambala naye gwewo n'engoye ozisuula kasasiro. Kale eyo tuveeyo, ebyo binene nnyo, ngoyi zammwe muzaagala nnyo temusobola zigabira bantu balala. Tukomewo mu byangu. Mirundi emeka gy'obeera n'emmere ewuwo oluusi neetuuka n'okuvundirawo? Kale emmere esobola okuba ntogiyina. Mirundi emeka gy'olaba abantu abalina kye bayitamu nga newankubadde tolina ky'oyinza bbawa osobola ofukamira ku mavivi ga Katonda n'obasabira? Mirundi emeka? Mbagamba abooluganda ebigambo bino olw'ensonga manyi kyekitegeeza omuntu omulala okuba n'embeera mwayita ng'esoomooza. Naye buli bw'oyimirirawo ku lw'omulala naye Katonda ayimirirawo ku lulwo. Nkimanyi nti buli bw'oyimirirawo ku lw'omulala naye Katonda ayimirirawo ku lulwo. Nja kusaba tubikuleko mu Matayo essula 7 n'olunyiriri ndowooza tusome olwabiri. Egamba nti thus by their fruit you will recognize them. Olw'ebibala byabwe mujja kusobola obbategeera. Baani? Gwe nange. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Si buli agamba nti Mukama wange nti oyo yakola Katonda byakola ki? Byayagala. Naye abo abakola Katonda kyakola ki? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Buli ayita Mukama nti be bajja ogenda mu bwakabaka bwa Katonda oba be bajja okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kuba amazima gali nti gwe nange nga bwe tuli wano ebweru eyo batuliyita n'abalokole. Naffe tumanyi obiyita Mukama ne batulegeera nti twalokoka. Naye ekisinga okuzitowa mukimanyi by'ebikolwa byaffe. Tetusobola kuyimirira mu kituli ku lw'abalala. Buli bwe tugezaako okuyimirira ku kituli ku lw'abalala tulaba nga obwo bulamu si bwaffe. Ndowooza eyo gye bayita selfishness. Ntandise ne verse 20 olw'ensonga nkimanyi nti Matayo essula y'omusanvu eyogera ebintu bingi nnyo ku muntu by'ayinza okukola. Ne bw'onaddako emabega kaawo n'osoma tugeze essula ye13 egamba nti enter through the narrow gate. Yingirira
mu mulyango omufunda okuyingirawa eri twogedde ku bwakabaka bwa Katonda era wano ntegeeza okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Omulyango omugazi abagukkiririzaamu bangi, abantu abagenda mu biduula bangi, abantu abagenda mu mabaala bangi, abantu abavumi abayomba bangi. N'olwekyo abantu abatagaba era abeefaako bokka era bangi. N'olwekyo gw'ogenda kuba omu wekka oyingirire mu kalyango akatono, kubanga omulyango omufunda gwe gukola gutya? Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Abooluganda, nze nkimanyi nti ebintu bya Mukama bizitoowereza era biruma okukola. Ge mazima. Kambawo ekyokulabirako. Lunaku lumu ali ndi waka. Abaana bwe baba bazannya ewaka awo, of course n'abaneiba batera okujja nabo ne bazannyira eno. Olw'esande banfumbira kamere ak'enjawulo, kati nali ntudde awo mu kompawundi awaka. Abaana baneiba bwe balabye ebyokulya nga bampadde emmere ne basooka bazannyira awo ne beetooloola. N'abange nabo ne bajja. Abange bwe bajja, omu naga dadi akamonde ayagala kulya. Naye ekituufu kiri nti owange ye kinyanguyira omuwa olw'ensonga wange. Naye ne bali teboogedde bali mu kwetooloola, naye nabo baagala kukola ki? Kulya. Awo Oluganda bw'obeera bw'okola ki? Amazima gali nti emmere nagitematemamu bwe nti ne mbayita bonna nga bwe baaliwo bana, abange babiri n'abaneiba babiri, ne basharinga emmere ne balya. Kikyentuukako, amazima gali nti akayala kaali kannuma. Naye nakitegeera nti kigenda kubeera ggulire bbi eri abaana b'essizaala, naye ate era mu kaseera kamu ne b'enzaala. Kubanga y'omwana tasobola kumanya nti dadi enjala emuluma, ate nga kisobokera ddala okuba nga n'abange baali bafunye ekyokulya before me. Kakati tonfunira ku sayidi eyo endala gye nkututte, nfunira ku sayidi ey'okuba nti buli kituufu kyonna ng'ogenda kikola kiruma. Kikuluma. Naye engeri yokka gye kikuluma ke kageeti akatono, ye narrow gate. Narrow gate wenjagala owooluganda oyingirire. Bino ebintu mmanyi bituluma, naye amazima gali nti lyekkuba ettuufu we tulina okuyitira. Kiki ekikusoomooza ng'oli bweru eyo, mwannyinaze, mukulu wange owooluganda? Gezaako olumwe oyitire mu kageeti akatono. Enjiri bweti oluusi emalamu amaanyi nti omuntu aba asuubira enjiri ey'okufuna. Oba oli awo ogaggawala, naye ngenda bagamba sibabalamu maanyi. Kale ogaggawadde, kyekiddako? Obadde onoonya mmere ogifunye, kyekiddako? Kigasa ki omuntu okulya ensi eno yonna naye ku nkomerero n'afiirwa obulamu bwe? Kyokka ate ekisinga n'okumalamu amaanyi nti omuntu akyayinza okufiirwa obulamu bwe ng'akyali ku nsi. Yes. Omuntu asobola okufiirwa obulamu bwe ng'akyatunula bw'ati. So abooluganda, nsabye ekisa kya Katonda mmwe nange kitumale, tukole bye tulina okukola mu kaseera akatuufu. Era nsaba mu buli mbeera yonna, nomata ebitunyiga byenkana ki, tukole ekituufu nga Katonda bw'aba asaba oba nga bw'aba ayagala tubeere. Naweddemu amaanyi abooluganda, mukimanyi ndi mugole, ndi kusanyuka mu maaso ga Katonda. Nga 14 naweza emyezi 3 nga ndi mu bufumbo obutukuvu. Naye
naye sitaani munaye asesa nti yamanyi buli omu alina omugezaako. Awo omukyala agenze ku check-up Wakiso, bagenze omukebera strips nga bwe ziri, balese strip ya HIV, balese strip ya hepatitis B. Sitaani n'abaako kakasukayo, omukyala bagenda omukebera nga alina hepatitis B. Ebbanga lyonna mbadde mu bufumbo butali butukuvu nga bino sibiraba. Ansonyi okyogera ku balina muli balokole. Njagala nnyo live examples mumanye nti bw'obanga oli mulokole oyita muliro. Buli bw'olabanga oluusi sitaani tagezaako kiyinza okuleetera okulowooza nti oba totambula na Katonda. N'olwekyo nze naalisabye Katonda wange buli atambula naye amugezeeko. Kale saagala banakuwaza naye ngezaako bagamba nti embeera bwe zityo n'ezisingawo zikyajja mu bulamu bwaffe, naye oli ku sayidi yaani? Okakasa kimala okubanga obadde onoonya omulimu omwaka gumu oba ebiri oba esatu egiyise nga tonnagufuna, n'olaba nga Katondawo munafu nnyo okuba ntagenda kuwa mulimu? Kyo mwagala okuŋŋamba? Oŋŋamba nti onoonyeza omwami ow'okuwasa oba owulira oyagala kufumbirwa, ebbanga ly'omulindidde g'olaba ddene nnyo, Katonda takyayinza kuwa mwami? Katonda waffe asigala mulungi mu buli mbeera yonna, naye amazima gali nti narrow gate, akageeti akafunda abakakozesa batono. N'olwekyo nsabye ggwe nange tubeere abantu abagenda okukozesa akageeti akatono. Haleluya! Saagala kuwulika nga abakwasa nnaku just lwakuba nti amazima gali nti obulamu bwa bulijjo bwe butyo bwe bubeera. Bwe butyo bukola ki? Bwe bubeera. Okufa ku balala. Nkyali Matayo 7 olunyiriri era ngenda kwogera lwa 9 lugamba nti which of you if his son asks for bread will give him a stone? We mubadde awo sinavaawo. Or if he asks for a fish, will give him a snake. 11. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Fabononyi kuba bumuliddemu akagambo evil mulowoozezza oba kati ate yatuvuma. Fabononyi kubanga Bayibuli egamba nti ffenna twayonoona ne tutatuukira ku kitiibwa kya Katonda. N'olwekyo tuli baki? Bonoonyi. Naye olaba ffe aboonoonyi tusobola okuwa abaana baffe ebintu ebirungi, ate kitaffe ali mu ggulu tayinza kusingawo ng'atuwaddeyo bye tumusaba. Naye ekibuuzo kiri nti ddi? Amazima gali nti ekyo ky'osaba tekigenda kujja mu maaso awo w'okyagala. Bayibuli egamba nti akaseera akatuufu bwe kanaaba katuuse, Mukama ajja kukola ki? Ajja tuviirayo. N'olwekyo mbasabye abooluganda tukole obulungi obutagambika, si ffe ffekka oba eri abaana be tuzaala oba eri omusaayi gwaffe, wabula eri abantu bonna. Natandise nga ŋŋamba nti tulina okuyiga okuyimirira mu kituli ekyabalala. Nasomye Ezekiel essula 22 n'olunyiriri lwa 3. Tuyiga okuyimirira mu kituli ku lw'abalala, kuba Bayibuli esomesa ng'egamba nti Katonda yanoonya ayimirira mu kituli n'abula. N'olwekyo oyimirira ku lwani? Ku lwa bulamu bwo? Amazima gali nti bw'oba oyimirira ku lwa bulamu bwo kigenda kumalamu nnyo amaanyi,
nti Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa ate bwa muntu mulala, then bw'onaafa ku bw'omuntu omulala naawe Katonda agenda kukola ku ekyo ky'obadde oyagala. Mu butuufu simanyi naye mpulira omutima gwange mwenyamivu olw'ensonga nkitegedde nti obulokole bwaffe oluusi bwa gundi kundaba, naye amazima gali nti gundi agenda kulaba naye tagenda kuyamba. Kyasobola okukukolera, asobola okukugulira emmere leero n'enkya ajja gigula, naye olwokusatu omanyi bwagenda okugamba nkukooye. Tolina baganda bo, ab'ekikawo bonna baafa ne baggwawo, naye ekituufu kiri nti Katonda tatukoowa. N'olwekyo tuleme kuggwaamu maanyi nga tukoowoola Katonda, tuleme kuggwaamu maanyi kukola bulungi eri abalala. Ge mazima. Okay, mpulira ekifo kino kijjuddemu nnyo obwennyamivu. Simanyi oba wetha oba ki, naye nsabye ekisa kya Katonda olunaku lwa leero kitumale. Amiina. Kale, omwoyo omutukuvu ngazze gye tuli, kubanga akola atya ebyansibo bwedda, asangula amaziga gange, ayugumya byonna, ze nesumululwa, ze sinza okusigala nga bwe ndi. Imba omwoyo omutukuvu ngazze gye ndi, ze sinza kusigala nga bwe ndi, kubanga akola atya, sumulula byonna ebyansibo bwedda, asangula amaziga gange, ayugumya byonna, ze nesumululwa, sinza kusigala nga bwe ndi. Njagala ogaye Mukama ekyo ky'owulira ekikuli ku mutima, ky'owulira gwo kennyini. Tomulimba, mugambe Mukama wano waliwo ekizimba. Mugambe Mukama okusinziira ku byempiseemu ngenda kulindirira. Mukama sigenda kujja ekyo kye neetaaga mu maaso go. Mukama nja kujjukizanga. Mugambe Mukama njagala nnyimirire mu kituli ku lw'abalala abalwadde, ku lw'abalala abalina bye bayitamu. Mukama bagabirire. Mukama nsaba nnyimirire mu kituli ku lw'abalala abo besimanyi ne bemmanyi. Saba Mukama akuwa ekisa ku lw'abalala, kubanga bwe tusaba Mukama ku lw'abalala agenda kukola ebyaffe. Bwe tukola ebyabalala Mukama ajja kukola ebyaffe. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama nsabidde abakazi n'abasajja mu Wakazi Fellowship olunaku lwa leero. Nsabye ekisa kyo n'obulungi bwo ayi Katonda waffe kibamale. Okubisoomooza byonna bye bayitamu Mukama Taata omulungi biwewule mu bulamu bwabwe. Ababadde basitudde amayinja ku mitwe gyabwe Mukama batikkule. Leka ekisa kyo n'obulungi bwo kibamale. Ayi Katonda yatonda eggulu n'ensi, tukujjukiza olunaku lwa leero nti abantu abakuŋŋaanne mu Wakazi Fellowship beetaaga ekisa kyo mu bizinesi zaabwe, beetaaga obulungi bwo mu maka gaabwe, beetaaga obulungi bwo mu makubo gye batambulira, beetaaga obulungi bwo eri emikwano gye balina, beetaaga ekisa kyo mu buli kintu kyonna. Abalina amabanja Mukama gabasasulire, ababanjibwa Mukama leka basasulwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ayi Katonda gwe omulungi atajjulukuka, abeerera emirembe gyonna. Si gwe agamba nti abantu abatuumiddwa erinnya lyo bwe baneewombeka nga
maaso go ne basaba naawe onaawuliranga ng'osinzira mu ggulu n'osonyiwa ebibi byabwe n'owonya ettaka lyabwe. Mukama nsinzidde awo nga nsaba, laba abakyala bano, laba abaami bano, taata laba abavubuka mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Tukusabye Ayi Katonda ku lwa Wakazi Fellowship Mukama, leka ekisa kyo Mukama kitambule ruumu eno olunaku lwa leero. Bayibuli egamba nti yegwe Katonda amanyi bye twetaaga nti tunakusaba. Mukama kusa emmeme z'abaana b'abantu abali mu ruumu eno leero. Genda eri ebyo ebibaluma, bawonye endwadde zaabwe. Taata omulungi, deeka buli kye beetaaga bakifune mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amen. Amen. However, I looked at all the things bwe bangambye okwogera about money management nendowooza ku theory yenna ne mulowoozaako gwe nali nsomye about management of money. Unfortunately nagenza okulaba nti ebiseera ebisinga money management gye tulookinga at is the theoretical one. And I always ask myself, is this applicable in our real day-to-day life? Nagenza okutunula wansi I used myself as a case study. Nze nga neetunuulira ne ŋŋamba Stella waabwe wa Yesu. Why is it that I don't have this money? Lwaki sirina ssente bwe ziti? Why is it that I have not yet reached there? Then I looked at myself, I looked at my husband, I looked at my siblings. There are those who are successful. I looked at my friends. And then I started realizing that there are some things that as people, as human beings, as Ugandans who live in this particular, in the Museveni economy, waliwo ebintu ebimu bye tutatunulira oba probably waliwo ebintu ebimu bye tutategeera bulungi kubanga babinnyonnyola in terms of abazungu. So nentandika okutunulira ku bintu ebiri down to earth. Actually ebimu bisesa byengenda okwogerako biri quite funny. Naye kandowooze nti you'll understand. I try to be, I'm not a person who is so much into telling jokes naye nagezezzaako nga bwe nsobola. I hope you enjoy my humor. I hope. Waliwo gamba nti no, olowooza ogamba joke kumba abantu bagenda kuseka. But I hope. Anyway, Kati, when I looked at that, what is money management? According to me, it is just the way we spend and earn our money. We spend it, we earn it, we spend it. We earn it, we do what? We spend it. It does not include fiscal policy, it does not include economies of the scale. This is as simple as that. The way we manage our money, expenditure, is the way you earn it, you spend it, full stop. That is money management, the Ugandan style. And what are some of the sources of money? Sente tuzijjawa. This is how we get the money. We get money, one, the major thing where we get from money is the salary. Abasinga wano, sente tuzijja muki? Mu musaala. Then the other major place where we get from money are the deals. N'okuba deal, n'obala wano n'obeeranga azanya omupiira gwa Man U ennaku zino. Musonyi waba Man U nga azanya omupiira gwa Man U ennaku zino nti bwenkuba ono mpitawo wano, bwenkubawo wano siyitawo wano nengenda bus. So we have sometimes, most of the times we get money from that. Sometimes our sources of money are profits. Now why am I talking about this? Njogera ku kino kubanga sometimes there is some kind of money we get and then we think that zino nga bwe nzikubyemu deal nsobola ozikozesa kyonna kye njagala. And then we have specific money that we say that zino ezenfuna ku musaala ze zigenda okuzimba ennyumba. Naye kati buno 2,000 2,500 bwe bujja, tulyemu chips awo,
tukolemu kino bwe kiti. You get that? That's why I'm saying the sources of money. Sometimes we get money from profit. Ekintu kino profit ne business nawadde njagala biteeka wamu, but these things are very different. There is getting profit from your shop or from your business, wherever it is. Profit is when or breaking the even mu dduuka lyo. Why am I using dduuka? Kubanga li business ekyandi mu mutima. Nti bo breaking even mu business yo kitegeeza kati ofisaawo kasente in normal language. Ofisaawo kasente kenko kempisa profit. However, we also get money from business. Zino sente zetujja mu business tebeera profit naye wabula we borrow money from the business. N'ogenda ku makya n'oteekawo omudaala gwa chapati n'ogamba nti leero nakoze 5,000, then n'ofuna abagenyi ewaka n'ogenda n'ogamba mumpeeyawo 5 tugulire abagenyi soda. You're getting money from the business. That is not your profit, but you're getting. So that is also another source of money. Another one is good offer. Somebody comes and says, ng'abayimbi oyimbye nnyo n'akukwasa ekyebiri, obuulidde nnyo n'akukwasa ekyetaano. That is also sources of money. Now these ones ze zigenda otuyamba to understand. Then the other one is, which is rare, is lottery. N'okuba betting n'ofuna sente, still zisigala nga ki sente. We also get that from money. And then the rarest, 0.0.1, but some people get it. You can even pick the money. Oba otambula bwoti ng'osanga omuntu nga yasudde ekyetaano n'ozironda. That is also another source of money. You get the money. So why am I talking about these things? Nzizeeyo sources of money ezo olw'ensonga nti oluusi we categorize the kind of money we put on our budget. Ne tugamba nti zino sigenda zikozesa mu oba ku reinvestinga oba sigenda zikozesa kino n'ogamba nti kati bw'oba okubyeyo kaddiru kale tugambe nti olonze ssente obadde otambula bwoti n'olonda ekyetaano. Kizibu nnyo okulowooza nti nezo ssente kanzigulemu akasawo ka seminti. Ogenda gamba kangende ndyemu chips, kangende nkole bwenti ne bwenti. But remember, this is also a source of what? Money. Bwe nva ku ekyo nenjogera to the types of expenditure, the Ugandan types of expenditure style. Nze zemanyi o zendabyeko. I want to explain this. Now these are the funny bits. Nti before we understand how to save our money, tuyina okutegeera nti sente zaffe tuzirya tutya. Ffe wano ffenna tuyina engeri gye tulyamu sente zaffe. And it's not the same. When we get money, bw'ofuna sente bwoti mu ngalo zo, what is the first thing you think about? I can give an example of myself. When I get money, the first thing I think about, kati ngengeri gye nfunye sente, n'omuntu yandigenzeeko ku Starbucks. I'm not lying. Kati then, after a few minutes, n'ojjukala n'ogamba, kino tekiriiwo, nina okukola kino, but the first thing you think about is what is closest to your heart. Now, we have different types of expenditure styles, and it lies in all of us. The first type of style, that's to me amanya gali funny. Okusinzira ku what I compare. The first one, style of spending, is the Kivubi style. The Kivubi style of expenditure and spending is eat and spend. Immediately you get the money or whatever, in whatever source you get it from, you eat it. You don't even settle. You don't settle until it is over. That is the Kivubi kind of style. You eat it, and you eat it. Why? Because why do they call it the Kivubi style? Because batugamba nti nno abavubi edda engeri gye baakolanga ku maato nga it was such an unpredictable way of earning money, nti nga ebiseera ebisinga bafiira mu mazzi. Kati buli we baagendanga ne batunda ebyennyanja nga sente ze zimuli wano, ng'agenda n'azirya ng'agamba nze zange nzirya, nnyinza okufa enkya mu nnyanja.
nisizirabako. So they would eat the chivubi. That is what we call the chivubi style. Abakulira ku nnyanja, and some of you know that. They spend without thinking about it. And this is one of the lifestyle of people who stay ku mwalo. That is the way they spend. Then another kind of spending style is the border style. You get money, you get more women, you go out and eat well. You go and spend it in that. Abantu abamu buliwe, I know they are not here. Tebaliwo wano. Naye abantu abamu olufuna sente. Nga they start seeing beautiful people who are better than the people they live with. And then they start seeing, bulijjo mulungi. It is, I don't know how the money activates the people to think that way. And you find that the Ugandan style of spending nti bagamba ebiseera ebisinga nti omuntu bw'afuna akasente nga tatandika okufuna abakazi banjo. I think you people have seen it so much. Nga abasajja, I'm not attacking you, naye I'm just saying nti bwe kitera okubeera naye tebaliwo wano wanamange stars here. So they start getting more and more. Naye remember nti ayongeddeko eno family abeera ayongera expenditure ate endala yalowooza nti yeetaasa whatever thing is they are doing, but they are adding on. Then the other style of spending is the teacher style. The teacher style, under the teacher style, nze ntaddewo, they borrow and wait for the month to end. And then they replace what they have borrowed. Bagenda kunsasula nga 10, bagenda kumpa sente, bampoleyawo ebinyeebwa, omwana nga ayagala pizza, mpaawo ebiri ngenda zisasula ku mwezi nga guweddeko. That is the teacher style. We borrow and repay when we get the salary. At the end of it all, there is no money. Most of the times when you borrow to survive, at the end of it all, obeera tosigazaawo sente zogenda kukola bintu birala. And another style, gye naneeminze bagiyita Sasoma style. Sasoma style, you take children to expensive schools and you cannot afford them. Bannange nze saasoma naye abaana bange tebajja kubonaabona. Abaana bange ngenda batwala mu masomero amalungi kubanga nze saasoma. That is where I got that from. I'm not saying that this is 100% nti buli omu bwatyo bwali, but I was just giving an example of the things that I see. I will take my children to most expensive schools. Naye nga bw'obalaabalamu sente ezigenda otwala mu omwana asomera kitende. Naye nga ate mu butuufu bw'obalabalamu income yo yonna gy'ofuna, sente zonna z'ofuna tezisobola ku affordinga mwana kusomera kitende. Another style is the tebavaako sente style of expenditure. This tebavaako sente style, we borrow from friends, we borrow from the family, and when they fail to give us, we say abo tebavaako sente. Abantu tebavaako sente abo boolaba. Tebavaako sente. This is also another type of spending money. You borrow, and such kind of money has never been, such people don't borrow to buy a piece of land. They borrow, mpa yawe biri mbadde njagalayo ngenda gulako wali akasoda. Bakubira nina olugoye reni, nina embaga gye ngendako. This is the kind of borrowing we have. Then we have the spending of the bank teller style. But bank tellers, they buy good and they buy in style shoes and clothes and emmotoka eziriko ey'ennamba, n'agula emmotoka, engatto, ebiki, those things that are on the bank tellers, and ne bagenda ku all the happening places. And then my final one, type of spending, is the Mulimi style. The Mulimi style, no spending. Buli kantu konna, enkoko waliyo mmeka? Mulimu endwadde gye muba mulya. That kind of spending. Ezo enkoko tugenda zitunda ku Christmas. Temuzikwatako. Ebijanjalo byaweddewo bye muba mulya. So that is the Mulimi kind of style. No spending
hiding, and everything is for sale. Everything. No enjoying at home. Children should not eat rice. Didn't we make maize? That is the kind of spending that we also have. Those are the types of styles that I managed to get. There are many others. Now, what is the reality of spending? According to me, we need to come to terms with this. Kyemaze okuyiga nti bw'ospendinga bw'otyo sente zigenze ge mazima. Bw'okwata mu nsawo bw'oti n'ogula akasawo ka seminti ziba zigenze, tezigenda komawo. But the most important thing, ekintu ekyo ky'ozitaddemu, is it important enough to give you a guarantee of a better life 5 years from now? That is the most important thing. Nayenga just chobomanya. What you need to know is that every time you get money and put it in your pocket and you get it out, is it worth where you've put it? Is it worth that thing that you've put? Is it going to save you 10 years from now? Next, my number 12, reality of spending. You are a total sum of what you spent on. Woli wonna. It's not about luck. It's not about what. It's about where you've put your priorities in spending. Choli kati. Chendi. Stay ranzi. Chendi is where I've put the total priority of things. When you see me moving, that is my money, where I've put it. If I've put my money in everything that is going to end tomorrow, that is where I've put my money. N'omuntu eyeerumizza n'agamba nti kanzimba amayumba ag'abapangisa naye bw'atyo bw'ataddemu ssente. And then, n'ekirala kye tulina okumanya about money, the third thing is everyone gets money. Who gets money has a crazy idea of what they should do with it. Everyone, buli wofuna ssente bw'oti nga nnyingi ng'oziraba, that is a stack. Before we think about building, wabeerawo that crazy idea that comes in your head n'ogamba oba olwaleero abaana bonna mbatwale out. Oba olwaleero nguleyo essimu ya iPhone. Oba there is that crazy idea. But the difference between us and the other people is that omuntu ono, despite the fact nti akirowoozaako, naye agamba naye ate nina okukola kino na kino na kiri. Kati n'asalawo n'agenda ne choice eri n'agamba naye ennyumba eno tennaggwa kanyingizeewo kino. So that is the difference. But just not ffenna wano waliwo that lazy kind of crazy idea that you have every time you get money. Then next, I don't know whether my phone is going to last. Spending habits. Somebody said, I read some idea that said, it's not your salary that makes you rich, but your spending habits. I've seen examples of people who get meager money nga bafuna. There is a man yali akola eno gye nali nkolera ku St. Elizabeth. He was a sweeper. He was earning 150,000 shillings per month. Nga alina family n'abaana basatu. That man in his whatever managed to get a piece of land, doza atano nga ku asatu, n'azimbamu ennyumba n'abeezaawo famire ye. Naye nga waliwo bangi kufa baali bafuna emitwalo 7 nga yadde ne ka piece of land tetukafunanga. Is it because the other man is lucky, he prays more, or is it because he knows where he puts his money? Awo wenzira wali wembagamba nti no, every time you remove your money kasita ziva bweti mu nsawo zigenzeewa. Ewo we zigenze wanaasobola okusevinga ng'otuuseeyo. So it's not about how much money you get. It is about the priorities you put on that money. Ne bw'oba ng'ofuna emitwalo 10 per month, ne bw'oba ng'ofuna millioni 5 per month, if you do not know how to spend the money wisely, you will end up as poor as possible. Like this man that we had, who was my boss somewhere. Actually, he was an escort of a boss. Very old man in his ripe age. And every time he would find us, ngagamba, ffe bw'olaba ffe twalina ssente.
twalina ssente, twakola ssente wano, n'akunyumiza trips ze yatwalanga n'agenda e Japan ne basuubula emmotoka ez'akabi. And at this particular time when he's talking, he only bamuleeta ku ssomero just because agamba tasobola kubeera waka. There is nothing he's going to eat. He just escorts them, moves around and tells us how he used to have money. Are you going to be that kind of person who will tell people how you used to earn a lot of money, how your business used to bring you a lot of money, how you used to get a very big salary and there is no accountability for the salary? Nkubye nnyo. I want to remind you this, and I'm also telling myself this meanwhile. I'm also telling myself this. It's not your salary that makes you rich, but your spending habits. Eat your chivubi, you will live a chivubi life. You get what I'm saying? Important habits that you need to remember. 1, if you're going to spend money, ask yourself this question. Is it important? Is it life-saving? Is it a do or die? Should I then spend on it? Depending on that. Is it very important? Before you go ahead and spend on it, is it important? Kwegamba bw'otabeera na simu ya iPhone osobola okufa. Tungenda byogerako mu maaso. Siwala na iPhone, temugamba nti mpala na iPhone. Number 2, if you don't know, ekintu kino ekya budget kyantawanyanga nnyo kubanga people used to be so theoretic about the budget thing. Naye nze nakibreakinga down mu bwongo obwange obuli simple. Neŋŋamba nti budget kitegeeza ebintu byenjagala naye ebiri important nembi classifying neŋŋamba nti waliwo ebintu ebiri importantest. Waliwo ebintu ebiri important. Ebintu ebiri important bye bintu you can live. I can survive today if I don't go to the salon. But then the importantest ones, my children being chased away from school because of school fees. I cannot handle that. At home not knowing that there is no food. I'm not looking at today, but in the next 1 month, akasawo kako katandise okuggwerera. That is it is the importantest of all these things. Now, budgeting bits. Not every money must be spent. Ekyo ekintu nze nakula nkimanyi nga mmanyi nti buli ssente yonna gy'ofuna erina okubeera spent. I used to think that, and I know there are so many people who used to think like me or who think like me. Ti buli ssente yonna gy'ofuna erina okuva mu ngalo ogirwanyisa paka bweggwaawo. It's not that every money has to be spent. You must have a budget. Now, budget in bits. Bw'obanga owulira budget ya month togisobola, budgetingira week. Budget yeriwa mu bwongo bwange, budget eri bweti. Tino week, buli week, you're already making a budget, though it's not on paper. Buli week, tulya omuceere kilo 5. Buli week. Tulya akawunga kilo 4. Sukali tunywa kilo 2.5. You're already making a budget. Sometimes it is hard for you to write it, but you're already making a budget. Then nogamba, sente zigenda kuvaawa. Nogamba, manja Emma, emitwalo jange 10. Manja gundi, ku mulimu bagenda kumpayo omusaala. Nti kati bwe nkwata sente zino, oh my God, my phone has gone off. Thank you. Bwe nkwata sente, bwe nkwata sente ezo nenzigabanyaamu, guno omuceere gulabika guno twandibadde tugukendeezaako ndi tulya moova akawunga kubanga ndaba omuceere kilo ya 15 ate omuceere akawunga kilo ya 13. Probably that is one of the ways we can cut this budget.
ngenda kyogerako mu maaso awo. Ekirala, how budgeting beats for food. Buy in bulk. I didn't know what this crazy thing. I used to think abagagga be balivinga that. But I'm telling you people, bw'ogenda n'ogula ebintu mu bungi mu katale, ate nekyo nakyo ngenda kyogerako, bw'ogenda n'ogula ebintu mu bungi osavinga sente nnyingi. Njagala otuule wansi obale sente mmeka z'osave buli w'ogenda n'ogulayo ennyaanya ez'olukumi. Mugenda muleeteyo ennyaanya za 1,000. Bakuwa ennyaanya katugambe 4 right now. They give you 4. Amasi 4. Ne bakuwa ennyaanya 4. Buli lunaku mukozesa ennyaanya za 1,000. By the end of the week, 1,000 tukozesezza nusu kasanvu. Naye bw'ogenda mu katale n'ogula ennyaanya eza nusu kasanvu ziyinza okutwala wiiki emu n'ekitundu. Ge mazima. But we never think about that and we say, ebyo byabagagga. Bw'ogenda essaawa zino n'ogula butto ow'olukumi gw'ojja omubalemu buli lunaku ng'okozesa butto wa 1,000. By the end of the week okozesezza nusu kasanvu. Naye singa oddira sente n'ogenda n'ogula half litre ya 3-5, that butto is going to take you very far away. These are the things we never... And how did I learn these things? My mother was a minimalist. I can say she falls under the Mulimi style. That is how we grew up. That is why I am nze. Where waliwo yali anjerega, one of the people that I work with, yali angamba, naye Stella omanyi buli bufo bwonna obuli obuntu obuli cheap. It's because I grew up with that method. You must save. It is here. Kyankuliramu like when mugenda ne mami mu katale n'agamba nedda tugende tugule wali we basuubuza. So it is in my head. Buy in bulk. Small 1,000 obutungulu bwa nusu 1,000 bwa 5 buli lunaku bw'okozesa. At the end of it all, eyagenze n'agula obutungulu obw'1,500 aba akusingira wala. Obutungulu obw'1,500 bw'oba obuguze mu katale, that is if it's not very far away from you. Obw'1,500, I'm sorry to I'm busting some people abaina business y'obutale. If you buy for 5,000, bukutwala for almost 2.5 weeks. Now you can imagine if you're buying for 500 every day. That is why we do not, when we don't look in our budgets, when we don't think about our budgets, tukola budget naye tetuzirowoozangako. I shop for my children. My husband gives me the money. Kubanga amanyi me, I know where. When I'm going to shop and then they say, Mami twagalayo emiti, buli mwana ayagala emiti ebiri ejaki, eja sabuni. Sigenda genda ngula emiti ebiri, ngenda nengula boxi. That is why would I buy? Buli mwana ayagala obushu polish bubiri. Bebana bana, abana basatu, bwe buntu 6. Lwaki sigenda nengula dozen number? I'm saving and I'm remaining with some at home. That is what I do. So buy in bulk, small amounts zino ze tuteekamu ogenda okwesanga nga ziri muki. Abavubuka babeera mwekka. N'ogenda n'okwata 4,000 n'ogula ekyemisana kyokka. 4,000 zisobola ogula. Sobola ogula 3/4 z'omuceere. Oba half kilo n'ogulako amanda ga 1,000 n'osigaza nawo amanda g'okozesa forever. So sometimes some of you are asking yourselves, why esente lwaki zimpita mu ngalo? Bwe obuntu obutono bwe buyitamu sente. Live within your means. Kana akantu kakulu nnyo. Live within your means. Waliwo I'd written it in the other thing. Live within your means. Bananga, the people that we are dying to impress are also struggling to impress us. Nabo bali eri bagamba oba andabye nange oli nawe oli eno gamba andabye akagatto. Now the most annoying thing about impression is that by the time you impress someone with that new shoe of 100,000, somebody has already made it old. And somebody has already seen it. So some of the times we live
we don't live within our means. Twagala okubeera exaggerative kubanga twagala abantu. Actually, if we don't want to live within our means, most of the time tubeera twagala abalala batulabe nti no weetuli. So you say, naye naffe twandiriddeko ku nnyama ewaka because you passed somebody eating meat. Naye naffe twandiriddeko ku nkoko. Naye nga weerabidde, in 2 weeks from now amwana balina okuddayo ku ssomero. And you're chopping the money. Live within your means if you can afford. I can give an example. Bino byonna nze nabyegambye era bye neegamba. If you earn a portion money on rent and get schools that are within your expenditure. Omwana wo bw'aba ng'asobola okwaffordinga essomero lya mitwalo 15 tomutwala mu 35 kubanga ogenda ku borrowinga. I can give an example I've ever given you. Omwana wange, my firstborn Trevor, was going in senior 1 and they gave him at Kitovu St. Henry's. Ffenna nze ne taata we twasomera mu government schools. And we know the use of them. We know we are proud because we are from government schools. So my husband yasomera St. Henry's Kitovu. Nagamba omwana wange alina okusomerayo. So time etuuka, Trevor bamuwa ekifo ku St. Henry's. Tugenda otuukayo nga school fees batugamba 2.8. And on that, before they give you over the form, over what admission form, olina okuba ng'osasuddeko oba mitwalo 8, some percentage of that money. So me and my husband sat down and we looked at our income. Netugamba naye kituufu twagala nnyo Kitovu. We want to have that pride nti omwana wange yasomera Kitovu nange gye nasomera. Naye sente tuziina. Kubanga when we looked at 2.8M, we had ennyumba nga tennaba kuggwa. Business nayo yeetaaga sente. We had food on us, and even we had 3 more children and some other dependents. But when we looked at our income yaffe nga tekola ki? Tesobola kuggyayo sente ezo. If we can give one child 2.8, that is only school fees. We've not talked about tetunayogera ku shopping. Shopping ewange twala n'emitwalo 6 because I have 3 children who are all in boarding school. Okitegeera. So we looked at down. Kati I didn't know that we would. So as now people were calling us, banange Trevor yayise yafunye 8 agenda kusomera wa. Agenda ekitovu kubanga gye mwagamba anedda tetunaba kusalawo. And then eventually we got a deal where we were working. Gye twali tukolera, director n'agamba nti you worked for me. Mwami wange yali headmaster agamba wankolera kati n'olwekyo omwana wo muwadde. It's a very good school. It's called St. Stephen's College Bajja in Masaka. Mwakola bulungi kati nkuwadde basari. Omwana wo agenda kusasula emitwalo 3. My husband was like, but I wanted Kitovu. And I was like, but we are going to get on Lasatu. These kids never know why not genda mass. Abana eba genda kusomero. Tekitegeeza nti projects zonna zigenda kulekera okugenda mass. Even when the children go to school, you will still have to eat food. You will still have to build a house. You will still have to your mother is going to ask you for money. Other responsibilities tezigenda kustopinga kubanga omwana alina okutwala school fees kuki. So we made that decision, a very painful decision, and many people judged us. Kamba mwamwena mwana tasobera St. Henry's Kitovu agenzewa St. Stephen's Bajja. You people. But we made the right decision. The right decision. Era onomulala bwe yatula senior 1 bwe yatuuka okugenda mu senior 1 nga now the decision was easier to make because we had reaped. Now we sat down one time and said, now assuming that our child was in St. Henry's Kitovu and COVID and everything, what twandibadde tukola ki mazima ddala? I'm not saying that I don't have faith, but I'm looking at realistically ki ekigenda okuvaawo. Unfortunately,
omwana wange gye yasomedde yatudde senior 4, he was among, he got 19 aggregates and he's apparently doing PEM, akola PEM, and bamuwadde era ku sponsorship, and he did very well. Now sometimes senga twatunulira abantu bali abatujajinga ne batugamba nedda omwana mutwala muti eyo, you never know, we don't know. At this time that we are in, njagala tutunulire ekyo before we start crying banange school fees zibuze, essomero omwana gyalimu, can you afford it? Let's look at reality banange, let's look at reality. I'm not saying nti nabamwe bagende mu masomero agali cheap, but I'm saying look at your income, your budgeting, income ye eri etya, nti emyaka 2 osobola ogisustaininga nga togenze ku borrowinga kuva wabalala nti mumpeeya mwana school fees, ge mazima ge tulina okutunuulira. Live within rent. Nze wano nkooyeewo njagala mu nnyumba ya $5,000 naye ng'ate ofuna $5,000. All factors remaining constant, you still getting the 500,000 shillings. Can you be able to afford that? You can't, because you have to eat, you have to dress. Abaana balina okulya, olina okusupportinga n'abantu abalala. Don't spend money. The next one, don't spend money you have not earned. Don't spend money you've not earned. Now where does that come from? Nti eno waggulu nga okola budget nga tonnaba kutandika kuwandiika byoyagala mu mwaka guno, wandiika biki byogenda okugyamu ssente. Ge mazima, that will be the thing that will guide you. Guno omwaka nina enkoko zino, kale guno omwezi enkoko zino nzisuubiramu $7,000 bwe nnaba nzitunda $2,200 bwe ntyo, nzisuubiramu ssente bwe ziti. Nina omusaala nfuna $2,200, nina wenkuba ewalala nsuubira ssente bwe ziti. Kati osuubire kuno ogamba nti awamu nfuna $1,000 omwezi guno ngenda nsuubira $1,000,000 bwe ziti. N'otandika budgeting nti kati kino ne kino nekiri nekiri, ng'ebimu bw'obisalako. Not that every money that you get you must spend it. The next one, build your home at a certain minimum. Banange, this is a very important thing, especially to people who are building. Bw'oba ozimba ennyumba nebeerako ne weetudde, togirinda kuggwa kubanga rent tagenda koma. Ge mazima. Ekintu kya rent nze kintiisa nnyo. I don't call it a month, I call it 4 weeks. They are 4 weeks. I'm giving just that advice that if you're building your home at a certain minimum, live in it as you work towards completing it. That is also part of lowering your expenditure. Kubanga rent never stops. And when you sleep in a rented place, omwezi ogusooka, ogwokubiri nga tonnasasula, ogwokusatu most likely tojja kusobola. Why? Kubanga expenditure yesigala ekyagenda in the same way. Unless if you're saying that you will decrease your expenditure so that you make room for the rent. Debt management. Amabanja. That is the worst bit of having money. Amabanja. Bw'oba owuliranga ekintu ekyo tekigenda kuggisaako omukono, don't borrow that money. Don't borrow. My husband used to like risking. Agamba sente ngenda genda mu banka. This time COVID najja and everything changed. I'm telling you, loan yamunyiga to the extent I had a miracle from him when he said, I asked ayagala loan. For the first time, I asked ayagala loan. Njakola obusente bwange mpola mpola. Sikyayagala loan. I'd never heard. For him, it was tulumbe, tujazisasula. Sikyayagala loan. Why? If you can manage as of now, enkoko chikumi, have that for the start. Don't stretch yourself that you're going to be forced to borrow.
Because the Bible says that eyewola abera the master, the person that you borrow from becomes your master. You are his slave until when that debt is repaid. I'm telling you that debt, to repay that debt is always, by the way, very easy. However, there is a way it takes toll on your heart, on your expenditure, on your everything, especially if you borrow money that you cannot afford. There is money that we cannot afford. We borrow 1M, and then you know very well by the end of the month, expenditure ebera 1.5. How are you going to pay it back? Do you have a payment plan for a debt? Have you ever made that payment plan nti bwe naaba newoze looni sente zensuubira nga nkikakasa ngenda zifuna ziri bwe ziti era ngenda gisobola ogisasula. That is one of the things we never look at. We get so much excited about getting the money that we forget that there is that period when we are supposed to be paying the money back. Number 6, there are alternatives to everything you buy. Ekyo kyonze nkimanyi nnyo. Ekyo nakiyiga, like me, this is my life. Kati number 6 is my life. They are all number 6 and number 9. I made the mistake. Number 6 and number 7. There are alternatives to everything you buy. Ekyo nze nakyeta alternatives. Ne bwe kaba katebe, bw'oba ogulako akatebe akapya, nze mmanyi gye batunda nga kakadde nga kagenda kubeera half of that price. Ekyo nakyeteekamu because I know my financial situation. Nti buli kintu kyonna ky'ogula, there is always a cheaper version. There is a cheaper version of a car. You can buy a new car or a used one. You can buy an old car or a new car. You can buy cheaper food, or you can go to Java's, or you can go to Home. You can buy itel, or you can buy iPhone. You can you can make a party, or you can sit in the dining. You can buy slippers from ShopRite, but you can also buy them from Owino. Same things, doing the same things. I put it in myself. You will never, I want to be very honest with you. You will never see me buying new clothes. Why? Because when my thinking is kind of local, but let me give it to you in any case. My thinking is this: if I go and buy one cloth of katisaizi yafe engoye zibeeramu emitwalo 7, 70,000 shillings. This is what I say. Now, if I go in Owino, blouses, kale, second hand, first hand. Second hand, okay, first class of second hand is ranging from 5,000 to 6,000. At Katiawon, just in the Balimba. I'm just lying to you because I want you to think that that's the kind of blouses but I'm saying that I'm just putting you there on that level. That's not the man I use. 5,000 to 8,000. Now, imagine how many blouses you can buy if you have 70,000 shillings. That is what I always imagine. Dresses. We buy Owino dresses at 10,000. That is the highest minimum. I'm talking about for us, the scavengers who know Owino in and out. At 10,000, scavengers, they're hunting birds. We buy at 10,000 shillings. Now, you can have 7 dresses in one dress. You get what I'm saying? You can buy 7 dresses in one dress, but at the same time, you're not tambula bwerere. You're going to be smart as the 70,000 shillings dress. You get what I'm saying? Now, what led me to believe in that? Nze chance parking off. One, I grew up with number 7 mother, Mulimi style. Like everything has to be minimized.
You get what I'm saying? Everything has to be minimized, that if I buy a kilo of salt at 1,300 and then nontunza kana akali packed ku nusu 1,000 kati ate ngeno nguze kilo, that is the way I think. That is my mind. That is my head, basically. That is how much I kubala. So I grew up in that home where you're forced. Muzeyi wo najja n'akukwasa emitwalo 5 n'akugamba oyo pocket money ate kuliko ne transport ne shopping. And where do you study from? Nabumalimbale. And where do you stay? In Entebbe. So you can imagine transport from Entebbe up to Mbale. And on that money of the 50,000, kuliko shopping, kuliko transport, kuliko ne pocket money. So what do you have to do? So that is the kind of, it forced us to think. But it's very unfortunate. I'm not teaching some of these things to my children. Gemazima. That is the fact. So you would think and think and think and think, and you end up thoughting. Basically, you have to stretch your brain. This is not going to work out. So I have that thing in me. So that is how we managed to know there are always cheaper alternatives. There are always cheaper alternatives. When you go to Cafe Java's and when you go to Starbucks, the prices are not the same. Gemazima. Eri esowani etandikira mu mitwalo oba 3 mu something. Java's 3 mu something. Then Starbucks gumu 3. Gumu 3. But again, mugumu 3 ogendewa Abu nakuguza enkoko ya 14,500. Nakuguza ebifi ebi gumu 3 ebifi biba 4 biba 3. There are 3. And you go back and the whole family enjoys. Now you go to Starbucks, to Star Cafe, ne bakuwa ebintu bya gumu 3 nawe kenyini tokuta. So I want you, I'm not saying that don't be too much of a miser like me, but I want, these are some of the ways that we can decrease our expenditures. That obale chintu nogamba nti abantu bagenda kujja bameka and I have omukolo bagenda kujja bameka. How can I put to maximum, to minimum, so that I can be able to gain this and this? I use it a lot, by the way. So just not waberawo alternatives. Waberawo siripa ezemitwalo 3 ne waberawo ezogumu. Ate ng'ezogumu zisinga eze3. Naye nga bw'otambula nazo. I've seen my son, najja n'akomawo ng'alina nigina n'agamba ne mubuuza yammeka eyo n'angamba 3.5. I was like, nigina? Really? I could buy one of 3,000 and move properly and don't even fall down. Why would you buy a niggin of 3,000, of 30,000? So sometimes we do this because we do not know. We spend, and then at the end of the day we ask ourselves, where is the money? Obadde nina sente wano. Naye sente zonna zimpisemu. Sirina na kintu kye nzikozesezza. Naye ng'olina by'ozikozesezza byebyo nti obeera weka naye n'ogula kilo y'ennyama ate n'ogirya ku ekiro kimu n'ogimalawo. Obeera weka n'ogula kilo y'ennyama n'ogirya ekiro kimu n'ogimalawo ate ng'eguze gumu 4. Osaaga n'ogula chapati ne bakukolerako Rolex ya chapati 6 nga oba kisoboka simanyi oba 4, and yet there is always an alternative, and a cheaper alternative that can make you spend less. Sometimes we are so exaggerated. I've fallen prey of that, by the way, so much, so many times. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okweyigiriza. Bw'obanga ewaka mu kifo ky'ogula chapati osobola ozikwata n'ozeesiikira n'oziyigiriza abaana ne musiika chapati. You can do that. There are so many things that we can do.
That is why I ended up by saying I can go to Owino or to Winner Classic. When you go to Owino, they have suits that can cost you like nogena nononye suuti ekoti ya mitwalo 3 nogena nononyezaako empale ya mitwalo 2 kitundu. I've done this, I'm sorry to say, naye nze nali nkikoze. And then omuntu n'omulaba ng'ali packed bulungi n'ogamba ha essuuti alabika yagiguza emitwalo nga 25. You get what I'm saying? Eh? Though sometimes cheaper things are expensive. If you look at how costly those neediness, those cheaper neediness are, okay? And the other one for 30. For 30, it can take you like 3 years. But these cheaper ones, you buy like a day of them. It depends on where you buy them from. And I'm not saying that please go and buy from everywhere. Some of us are trained in looking at quality and equality and everything. But at the same time, what is your budget? Look back at your budget. What is your budget? That is the most important thing. Can you afford 30,000 of nigena and then leave other needs aside? And the clothes, not necessarily. Me, I don't buy my clothes. I buy second-hand clothes, but I will never be seen buying clothes from Katale of Wakiso and Katale of Namusera of daily markets. I don't buy from that because I know they give them poor quality stuff. I know where I buy my new second-hand clothes. You get that? And then there is also buying in groups. We used to do this with my sisters. We have children of the same age by that time. So what we would do, oletayo emitwalo 5 nange nendetayo 5 n'omulala n'ayongezaako 5 n'omulala n'ayongezaako 5 ne tuweza 2 ne tugula endiboota. By then ne mulyoka mulonde engoye. Banange, you people don't know the joy that second-hand clothes. You can go to Java's or you can go home. Sometimes you may think that one time I was with someone, we were having a birthday, and then netugenda ku Java's. The food was so good. Everything was, even the aura. Oyingira mu Java's n'osasula ssente n'owulira nga mu butuufu you deserve everything. But at the end of the day they pass on the bill nga muli abantu 3 emitwalo 18. And I was like, okay, kale 18. Then my sister looked at me and goes, kati otandise okubala, lekera okubala. So I was like, akasawo 25 akasukaali. N'ogatako akasawo 25 ak'omuceere. Ze sente ze tuva okulya. Mukama ampe ekisa. You can go to a party or you can sit at your home. You can make the cakes. I'm not saying that you should live in this okwerumya ennyo, but I'm saying waliwo ekiseera w'otuuka nga you need to cut down the budget at home. Nga oyina w'oyagala otuukeko. Nga the only thing you have to do is change the lifestyle. Ne maliriza nga ngamba. Lastly, imagine this. You are old, with no family, no money, no strength, no wealth. Maybe aka strength temukategedde bulungi nga takyasobola yadde tewali asobola nakugamba muzeeyi jangu osindike wheelbarrow eno nkuweeyo ebibiri. Nga the only alternative you have is to beg from your children. Nga every time they see your phone call, bamanyi muzeeyi ayina ebizibu, yetaaga ssente. Imagine that. Now as you're imagining that, essente ezo z'ofulumya essaawa zino, are you putting it in the right places? That is the most important thing. I'm asking myself this question too. Are you putting it in the right place? Our spending habits as Ugandans are exaggerated, and most of them are tugenderewamu. Because everybody is doing it, let's do it.
Because everybody is getting a new car, let's buy the new car, and yet you know in your heart you cannot afford the fuel. That's why I say to myself, me when I'm looking at a car, I first of all look at two things when if Mukama bwanampa ekisa okugula emmotoka eyange ngenda tunuulira ebintu bibiri, mafuta, actually bisatu. Amafuta esobola okuyingizaamu 5,000 bwe mba ndisita. Ekyokubiri, I'm looking at the spare parts. Can I afford them? Nti ettaala baalikonye ngenda digula ssente mmeka? Ekyokusatu, nsobola okuteekamu ebimere by'embizzi emabega. Yes. Yeah. The definition of a pickup. I ask myself those three questions before I look at all other alternatives. Before I look at all other, those are the because I know they'll be working in my favor. I don't know whether I'm. Sometimes people think that I'm over what, but because of the fact that I grew up that way, and it has helped us. Knowing the fact that we do not get a lot of money, but we've managed to put our children in school, we've managed to build, at the same time have a business, at the same time tulabirira bazadde baffe, at the same time tuyambako baganda baffe, kubanga ebyo byonna tuyina be taking into consideration. Otherwise, when you live, you spend too much, you're going to lose out on helping other people and your family. You're going to lose out on so very many things. So it all depends on how much you have, what is your budget, and how much. So before you get excited about spending that money, make sure that money is going in the right place. Mukama abawe omukisa.